Ono anatakula. Addala mu Kampala abantu bawulidde omulanga gwa president ne beekolamu omulimo naye Kasasiro ne bamuteeka ku makubo emmotoka zijje zimutwale. Kampala Capital City Authority nebeera overwhelmed. Kati nze kyenkoze ne mobilizing aba service providers. Bino ebimmotoka nze mbitaddemu amafuta kubanga byaba service providers. Bampadde emmotoka 10. Abamu bano abatika omusenyu nabo bazze ne banjazika ku mmotoka abamu babadde basomba Kasasiro muno. Ku weekend yabadde National Cleaning Day. Ugandans came out ne ba cleaninga. Nga olaba ku screen tulina images ez'enjawulo. Kasasiro ku nguudo. Twamujje mu trenches, mu corners, najja kuki? Ku luguudo. Kuko. This is one of the roads in Kampala. Yeah. No, Salama Road wa? I'm not sure. Iringa Salama Road. I think it's somewhere. Nenga ekifaananyi okiraba. Kasasiro came from somewhere, najja kuki? Ku nguudo. Nga the expectation is nti waliwo omuntu agenda okumugjawo. Yeah. Nakola videos bbiri and one of the concerns was ki ekiddako. Yeah. Nti yes, Ugandans have come out tulongoosezza. We've obeyed because oyinza okugamba this was rushed. Kyajja omulundi gumu without proper planning. Friday evening. Ku Lwomukaaga ne tukola ki? Ne tulongoosa. Kasasiro ali ku nguudo. Avudde mu ki? Eyo mu byalo. Si mu byalo, mu mifuleegi. Mifuleegi gye tuwangaalira azze wano ku ki? Ku nguudo. We are creating a problem by solving what we thought was a problem. Waliwo quote oba endowooza eri popular. You can't solve a problem by scaling an existing problem. Tosobola kumala kizibu ng'oyongeza ekizibu ekiriwo. We have a problem of mundowooza yange mindset. People don't like cleaning after themselves. Of course. Omuntu anywa soda n'akola ki? N'asuula akacupa akasaanikira akaveera ng'amaze okulya ki? Ekikomando. Problem weri. Garbage accumulating for so many years. Ozze otugambe tumulonde. Tumukollectinze. Tumutadde mu saaka. Tumutadde ku makubo. Nga tolina kiddako. You have no plan to move that Kasasiro to where it's supposed to be. Ne gy'alaga tewali. One of the biggest problems ku nsi kuno waste management. Obanga olina ekizimbe, olina project, olina event, olina function, olina embaga, olina okwanjula, mugenze kusaba. The biggest issue gye mugenda facinga waste. Mulimu bbi, mulimu emmere, leftovers, buveera, bipapula. It's the biggest problem worldwide. Yeah. Waste management. Mu ggwanga lyaffe, it's been ignored for years. The system is so bad nti Kasasiro ne gy'alaga tewali. Kale ojja kuŋŋamba tulina kiteezi. Naye atuuka yatya? Motoka. Tetulina motoka, teziriwo. Tewali garbage trucks. Tewali muntu akola mu garbage ali awo nti they are official. Abaliwo batono. Nga bwe nkugambye, one of the biggest issues worldwide, waste management. Mu ggwanga lyaffe, it's been ignored for so long. The problem is so bad nti we are seeing it right now. Twavuddeyo, tulongoosezza, Kasasiro are stranded. Prime Minister akugambye ataddemu amafuta muki? Mu motoka 10. Tekimala. It doesn't solve the entire problem. It cannot. The thing was countrywide. 10 cars are going to solve an issue for zone. Not even an entire district. Exactly. It can't. The problem is there. We don't have a system that allows us to get rid of the waste. Tetulina motoka eziriwo ntono. Tetulina personnel. Tetulina bifo Kasasiro gy'alaga. Kiteezi yajjula. It's full. You saw ebyagwawo. Mountains of Kasasiro nezikuba abantu. It's rushed. Concerns were raised. Ekino nga kyanguye. Ne tugamba why we tubyogerako ebintu bino. People say exactly. But we don't have a proper system okuteeka in place whatever we thought we were doing. Don't you think you're being negative? Yeah. Because I'm thinking at the end of the day, tewali change empya gy'ogenda kuleeta. Yeah. Egenda kubeera 100% effective. When you're setting up a project, there's what we call a pilot project.
katugezese tulabe how will this go, how will people receive it. Eyo pilot project ebayambako identifying challenges and when can we improve, where can we improve, what can we do better. Sagala abantu bantegere bubi. It's not like I'm 100% against the project and I'm not 100% for the project. But as a Ugandan, I know this can work. On condition it can work. Bino byonna ebyavudde mu eno National Cleaning Day 1, all these lessons can be used to improve National Cleaning Day 2. Honorable Nabanja, not really. Anchi nkugamba nti now you go back to the sitting table. Ne mutuula wansi ne mugamba, let us audit this entire thing. What went well? What went wrong? What can we improve? What can we stand change? Up ne balongoosa. Yes, but then we have problems. What exactly went wrong? What went wrong on our side, on the Ugandan side, on the policy side. On their side, government, what went wrong? Poor planning. There's a bigger problem. Tewali system. The problem has been present for so long. You cannot solve it in one night. Anche nkugamba, we shouldn't just cross our hands to gambia, that problem has been on for so long. We have to come up with a solution. And that's why I'm thinking, Batula Wansi, I'm really hoping Batula Wansi. Nibagamba omanyi, tukole bwetuti. Tugezesa. Shabatote bigambo mtuwe gwange. No. It was a decree. Omuntu yagamba, it happened. Let there be National Cleaning Day. And it happened. Without plan B, because that's it agenda lagawo. Nayenga, let me assume, let us close our eyes. Tugambe in a working system. If we are to close our eyes tugambe nti, batude wansi, bonna abalete ekiteeso kino. Because at the end of the day, nga we tugambye, this can actually work. If well planned. For us to make a proper plan, tuinokola nationwide audit. Tulabe nti, abe Mbarara, this is the problem they faced. Abe Masindi, this is the problem they faced. Now that comes back to planning. Before you make a decree, nti, let there be National Cleaning Day. Sit down, plan. Nti, okay, let us target December. Nga bantu bagenze mu byalo for Christmas. We have 6 months of planning. What if we do this? What if we do that? So that by the time of December. I'm giving you an example. Tewasoma nursery. Nenge ekyo kyengamba nti some of these things, it's not just a matter of sitting in a boardroom ne mugamba katukikole. Muyinza n'okukola pilot study oba pilot project just in one region. Etugamba omanyi katugezeeko eggulu. Since eggulu, let me say, teriyo bantu bangi. So this whole thing was not entirely bad. Kyayambyeko okwe-exposing ebintu ebimu ebasobola actually okwi-improving. I don't think bano bakuwa ekifaananyi nti things are perfect. Balowooza because you said things are going to work out, like you drew it more plan. Olina okuba realistic. Buli omu yabadde akimanyi nti this will happen. Even the blind could tell nti once you gather kasasiro ku nguudo tana gyagenda kulaga. Why don't you begin by doing the basics? Number one, establish kasasiro gyalaga. Secondly, put means of engeri abantu gye bapikingamu kasasiro. Trucks. City council mutugambye nti erina ebimotoka, they are not enough. Add more cars, garbage trucks. Then you come out ogambe eggwanga nti kola ki? Clean. Because olina system egenda otambuza kasasiro alina gyagenda okulaga, olina personnel netwobayina. You jump into the final stage. N'ogamba mbu pick kasasiro. Bamukuleetedde. You told us to pick kasasiro wuuyo. Tebakujeemedde. They've done the job. You issued a decree. Everyone come out and clean every last Saturday of the month. Bagenda chukula next month. Bajja kusangawo kasasiro abadde wa July. Kino nkigamba. Kungudo. Because Ugandans will come out. They will clean. Bajja mujja mifuleje, makoona, kasasiro w'enjawulo, ku luguudo. It piles up. You form mountains. You're creating a problem by thinking that you're issuing a solution. Ninga ate, you're making issues worse. Focus on basics. The system is so dead. Air waste management mugwanga. Tana jalaga, 0 personnel. When numbers 0, they are not enough to satisfy the market. Tewali transport system ya kasasiro, trucks. Nemotoka wezigenda okuyita. Ngudo nfu. Because I was thinking, wetuba tulina trucks nga nyingi. Ngono bwamala okukolekti nga tumusulayo mu kitruck. Ne tumala okukolekti nga tumusulayo mu kitruck. Naye ate ezo trucks zonna zigenda kujjula. Zonna zigende zikwate traffic. Okitegeera? Zigwe mifuleje. Tweyongereyo.
naddala mu Kampala abantu bawulidde omulanga gwa president ne beekolamu omulimu naye Kasasiro ne bamuteeka ku makubo emmotoka zijje zimutwale. Kampala Capital City Authority nebeera overwhelmed. Kati nze kyenkoze ne mobilizing aba service providers. I don't think they were overwhelmed. It was obvious they couldn't handle it. It was so obvious. Even a kid could tell. Because they can't handle what is already existing. Exactly. Bino ebimotoka nze mbitaddemu amafuta kubanga byaba service providers. Bampadde emmotoka 10. Abamu bano abatika omusenyu nabo bazze ne banjazika ku mmotoka abamu babadde basomba Kasasiro muno. Kati ngazi n'emmotoka emu nagitaddemu emitwalo 5 mu gumu endala ngitaddemu emitwalo 4 ate nga ne badriver tugenda kubasasula ez'amafuta basobole okujja okuyambako abataka. Kasasiro abadde city council egiremeredde. Njagala okusima mukyala Buzeki kubanga yabadde ampasimuza aba n'abantu ne tawuni Kiraka Kawempe eziyambako wano Makerere Kavule eri mu 10 kubanga aba neighbor naye kati ndi mu Kikoni. By the way, twakulidanga omanyi I think twasasulanga either 500 or something nga Kasasiro bamukimu. Ekimotoka kya Kasasiro kizze. Ndoza kyabanga kya private. There were some people who used to pick Kasasiro nga tuli baana bato. Simanyi oba system ekyaliwo. It was efficient. Ebintu bya government ebisinga bifu. Nkona kuki? Why don't you privatize it? Bifuga private. Nze nkugambye one of the biggest problems mu nsi Kasasiro waste management. Buli muntu, if you can afford to buy food, you can afford to get rid of your Kasasiro. Otherwise akufukira ekizibu. Make it private. Abantu bangi bajja as a collective tekiba kya bay. Like imagine a region nga Kibuye. Ne mugamba nti buli omu ajja contributing nga nusu 10. Okukola ki okukima Kasasiro. Owayo 10 omwezi the car comes and picks Kasasiro emirundi eno omwezi. Tesijja kulema mpozi nga tolya. If you can't pay tebajja kumukima. Wetwakulya I think that's the system that was available. Nga emotoka bijja ne bikima Kasasiro. And I think either zabanga nusu 5 10 ba 15 tezasukangawo. Ojukira in the beginning wegede ku kigambo mindset. Wewe omuntu agenda okugamba tusasula omusolo. We expect the government to clean up. We expect the government to collect all our garbage. Be realistic, like it's failed. Tegenda kusucceeding, this thing is going to fail. Musaye ko biri eziddako kigenda kuvaawo. That's how Uganda works. Ebintu bijja as fast as they come, they leave as fast as they came. Bijja mangu ebiti ne bana bivaawo. That's how Uganda works. August bajja kujja bebuzeebuzeemu awo. September nga kivuddewo. December nga twabirabira dda. Nti byali nawo. Nga tuli ku vibe ndala tuli mwokero. Ate bwe tuva wano tugenda gana ne nakulabye kubanga jjo nalabye Kasasiro nga mungi. So tugenda kulaba obudde obutukira saawa 2 nga tumumazeemu. Kasasiro twakoowa. Kasito omwami afunye basa. Naye from assessment olaba nti this project probably it was targeting Kampala City Council. It wasn't supposed to be a nationwide project. Pilot project tosobola gikolanga mwena mass enrollment. No, I don't think it will work. Wetwali mu secondary school Elubiri SS. Mu library wali akafaananyi kaloli ng'emira ekikere. Yabikkula omwa bweti n'eteekayo ekikere ne kikwata ki? Eddokoole. Kirinyweza liti. Nga kaloli tesaa kumira kirina gyedda eri mu kuziira. Bye tulimu wano. Tugezaako okumira things we cannot swallow. Kasasiro atulakidde. Atukutta omumiro. Kasasiro atulakidde. Betulaba wano. Prime Minister okujja n'ateekamu akasente akakugula amafuta. Kikulaga should show you how bad things are. Okitegere? Kikulaga how the situation is even worse than we imagined. Kanfuna endowooza. Njagala ompe endowooza yo mu comment section wansi awo ku National Cleaning Day olowooza ogenda kugiwa cycles mmeka. Nze njiwadde mpaka September ng'ewedde. By December nga twabirabira. Teeka endowooza yo mu comment section wansi awo. Tujja kulaba mu video dako. Peace.